muchas gracias por conectar. Mucha gente tiene, eh, eh, tiene la afasia y es muy importante abrir los corazones, abrir la mente y es muy enriquecedor. Muchas gracias eh, por eh, tu entrevista, Avi. Thank you. Hello, everyone. We are pleased to join you for this aphasia session from Afasia Vital. And this is a group that we connect via WhatsApp. And usually on Tuesdays, what is today? Thursday, I'm sorry. Okay. On Thursdays, we connect to try to talk about English. This Afasia Vital is based in South America, and it's an international, every country participates also with everyone who has aphasia, different types of aphasia, and with therapists as well. So I am based in New York City. Carolina Ulloa is based in Colombia, Bogotá, and Biti is from Buenos Aires, Argentina. Welcome, everyone. And Mr. Avi is our special guest today. I don't know, should I say the whole, your presentation, Avi? Yes. Yeah. Okay, let me say it in Spanish for a minute. Again? I have to do it back and forth. Bear with me. Sí. Buenos días o buenas tardes, depende la parte del mundo están ahora mismo. Bienvenidos nuevamente para el grupo, entrando a nuestro grupo de Hablando Inglés con Afasia en el grupo de Afasia Vital. Hoy nos acompaña la presidente Carolina Ulloa, la señora Biti. Biti, el nombre completo, por favor. María Beatriz Clerici. Cleris. Es que ella es Italiana. Sí, exacto. Me confundo. Pero Biti de cariño. Y es nuestra terapeuta también. Desde Argentina, Carolina desde Bogotá y yo desde Doreen Méndez de Nueva York. Entonces, todos tenemos afasia menos Biti. Hoy nuestra presentación invitado es el señor Avi Golden de Nueva York. Avi tiene afasia. Es un precursor desde hace 15 años con afasia, desde muy joven. Tiene una historia muy interesante. Ha recorrido el mundo entero hablando sobre afasia. Yo soy la primera fan de Avi porque lo conocí hace 10 años en la universidad, donde yo no tenía amigos y no podía hablar ni nada, y Avi fue el que me abrió la puerta. Entonces, bienvenidos a nuestro grupo. Welcome, Avi. I just presented Carolina and Biti from Colombia and Argentina, but also I wanted to welcome you with
a snippet of our story from 10 years ago that we met in Lehman College. And since then, you have been my inspiration to continue being an advocate around the world as you have been doing. I'm so grateful that you allowed to join our group. And Carolina is the biggest fan, and as I am. So welcome to our group, Avi. Thank you very, very much. Again, I am English and Hebrew, so it's hard is speaking, but Carolina will translate, okay? Yeah? Doreen. Doreen. Yes. Yes. And do you have a PowerPoint as well, please? Biti, Biti. la Sí. presentación. Thank you. Gracias. But yes. Yay. I'm gonna skip to down 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 Okay. down Yes. down down one more okay. Again, I have a stroke and aphasia about 5, 10, 15, 16 years ago. But before, I was a medic. I was a critical care and flight paramedic in New York City many, many years ago. But Let me continue a second. Go ahead. So Avi fue paramédico para casos de emergencias y también para los paramédicos que vuelan, ¿no? Que están en avión. Él le dio un derrame hace 15 años y él también es uno de los paramédicos cuando pasó el 9/11 en New York. Okay, Avi, next. Go ahead. Okay. You have to next. Yeah. Also, I have many work. One is full-time work at hospital, and then 6 or 7 or 8 different locations for part-time hospitals, like North Shore, Columbia Presbyterian, EMS, like that. Sí. Él trabajó en el Presbyterian Hospital, el hospital en Manhattan, en Nueva York. Next. Okay. So, and Israel as well. I went to Israel for 3 years, and I was studying in Bar Ilan is at a hospital, university, but in the evening going to Magen David Adom to ride ambulance as well. Él en cada uno de esos insignias que ven en la pantalla, él trabajó en esos hospitales. Su mamá es israelita y él estuvo tratando de aprender hebreo también. My mother she is Hebrew. My mother many years ago was born in Israel. And so before the stroke, I understand Hebrew and English. But Sí. after the stroke, I understand Hebrew, but I don't read, write, or listen any longer. Su mamá es israelita y antes del derrame él hablaba los 2 idiomas,
Luego del derrame, está hablando solamente inglés, pero ya no puede hablar hebreo, ni hablar, escribir o leer también, no puede. Next, and then I was going to go to medical school, but first, next week, okay. So, Al final, en esa lámina, él mencionó que es importante decirlo y yo siempre lo corrijo diciéndole que él, en el momento que él le dio el derrame cerebral, él estaba estudiando para ser doctor de los huesos cuando pasó. Ahora él va a hablar sobre su historia médica, clínica. Go ahead. so I went, so first, I have a ha uh, heart condition. It's called mitral valve prolapse. It's whatever. Many years ago. So I say, before medical school, I am going to surgery. I went to surgery. I was sleeping and I went to surgery sleeping. And in the surgery, I have a stroke resulting in aphasia. Sí, él tuvo una cirugía que tuvo en el corazón y en eso, ahí fue cuando le dio el derrame cerebral, un bloqueo en la cirugía. Y salió de la cirugía, encontró que no podía hablar. So, so for 1 year after the stroke, all I could say was Michael, 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 Michael. And I don't know who is Michael. Maybe my cousin, maybe my roommate, but why Michael? But I don't know. Cuando le dio el derrame cerebral, por una semana, por un año, él solamente decir una palabra y la palabra era Michael. Y él decía Michael, 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 pero él en su vida no tiene a ninguna persona que se llama Michael. No entendía. So I went to surgery. So after the surgery, I went in the hospital for 4 months, and three months I have my arm and my leg is weak. So I was in the hospital for 3 months because my arm and my leg was weak. Sí. El resultado de su derrame cerebral es que el lado derecho queda muy débil. Entonces, todavía, han 15 años y todavía tiene dificultad en el lado derecho, en su brazo y en la pierna también. Next slide. So basically, don't worry. Skip slide. Skip. El próximo. So I have broca aphasias, but everybody is different for aphasia, and is Broca's, aphasia, Wernicke's, global. Everybody is different, but everybody is happy for aphasia. Él dice, that's funny. Él dice, su diagnóstico para él, en el caso de Avi, es Broca. Él tiene afasia Broca, se llama. Entonces, para cada persona es diferente. Hay diferentes tipos, 5 tipos de afasia. El de él es Broca. Él dice que puede entender todo todo, pero
el problema es que no puede sacar las palabras. Entonces, go ahead, Avi. Okay. But so number one, I am working with a speech pathology together, working every day. And it's, I work very hard to speak every day, and it's getting very slow, but getting better and better and better, but very slow for me, but everybody is different. Sí. Él dice que trabaja mucho, es mucho trabajo realmente hacer el esfuerzo para hablar todos los días con la asistencia de terapia todos los días. Lleva 15 años. Cuando yo conocí a Avi, él hablaba y ya estaba haciendo presentaciones, pero pero no hablaba fluido. Ahora sí. So ya lleva 15 años en esto. Sorry, look Mhm. at the time. It's 5, 6, 7, 8 minutes remaining. I'm sorry, Bobby. I totally forgot that to let you know that this session, it breaks for a minute because everybody has aphasia. We break for 20 minutes and 10 minutes, ¿verdad, Biti? 10 minutes y después ya, you come right back and, Perdón, en realidad, si tenemos suerte, volvemos a entrar inmediatamente. No esperamos. Oh, okay. So he says that BT can actually you just have to engage again. You have to connect again, everybody again. For me or everybody? No, everybody. We all Okay. get out and come back at again. Yeah. Okay, That's what happens because there's so many countries at the same time. sure. Okay, so next slide, please. So for me, it's very frustrating. I don't understand letters, numbers, spelling, reading is very confusing. But help me, so I work with a speech pathologist to speak about first word in numbers or commanded cues, stuff like that. It's very good. Also, go ahead for Jean. Avi dice que afasia es muy frustrante para él y lo que más le agobia, ¿no? Que dificultades que tiene son los números, los nombres, sobre todo, deletrear, leer, que él dice que puede un poco, pero es difícil también, y la atención de escuchar. Entonces, on the other side is, ¿qué me puedes ayudar? What can help me? Go ahead, Avi. For speaking sounds with words or nuanced dragon. Did you know nuanced dragon for me? I speak after the stroke. I don't have the capability to write any longer because I don't know how to write. It's very confusing for me. So nuanced dragon, everybody is different. That's number one. But nuanced dragon or Google has a text to speaking. So is software. So maybe you can try text to speaking. So I speak and Nuance Dragon listens and writes. So it's better. It's not great, but better than normal. Ok. Él dice que lo que lo ayuda es escuchando el primer sílaba del sonido en los nombres y las palabras. Y entonces usa muchos tecnología para poder comunicarse. Entonces, uno por fotos y otros por
hablando directamente con quien sea. Y también el más importante para él ha sido la tecnología que se llama Nuance Dragon. Um, ok, Avi. Also, you can go to the website, Lawrence Nutari, uh, Shavardi, sorry, the guy. Give me a second, Avi. Aquí dice, he says, like, for example, a speech pathologist says dog, I listen and I say cat. So, por ejemplo, él dice, el patólogo dice perro, yo escucho y digo gato. Y es como una conexión que él sabe que va a decir un animal, pero dice lo que sale de la boca es otra cosa, que es similar, pero está ahí. Eso es un problema en audición, en una conexión con la audición. So I just wanted to explain the examples of the dog and cat, which is excellent. I Yeah. used that. That was me. And also, Lawrence Nutari is a speech pathology. Look, talk with them about robbing with a speech. Sí, él siempre hace una notación a la terapeuta Lauren Notario, que ella explique que cuando una persona que tiene afasia ha sido robada de su habla, lo primero que ella les enseña cómo hablar de otra manera de conectarse con la familia. Es decir, otra manera de decir te quiero o te amo. Y entonces hay otra manera que él lo hace es apretando las manos a las personas. Y de esa manera él sabe que tiene que tratar de hablar su palabra, la palabra. So, en este caso, te quiero, pues como siempre haces esto primero cuando no podías hablar y luego la palabra te recuerda que tengo que decir te amo. Entonces ha sido muy bueno para él. Eso es lo primero que Avi dice que me quiere mucho. I'm kidding. Avi, I just saying, I just explained the how I love you, and I said that's how we talk to each other. Like I love you too, just that way. Me, I love you too as well. Me too. So after the hotel, my home, I went to the website. Before, I know what aphasia is because I was a paramedic, but I don't really understand and I don't care. But after the stroke, I say, you know what? I'm going to go to the website and see what aphasia is. And I list a lot of stuff, even more, but you can see is a lot of stuff to do. Sí. Como a muchos de nosotros, al principio, aún él era un paramédico y sabía lo que era afasia, él no le importaba porque eso no le afectaba. Entonces, cuando pasó el derrame, él, aunque no podía hablar, él lo que hizo fue donde las computadoras y ahí pudo tratar de entender qué era afasia realmente y qué es lo que le está pasando a él en ese momento y a su familia también. ¿Tengo que hacer una presentación otra vez o no? Also, one thing, Facebook has ARC, Aphasia Recovery Connection. Look it up. It's amazing. Say that again. I'm sorry, Avi. I was reading something else. I'm sorry. Okay. Facebook has ARC, Aphasia Recovery Connection. It's 15,000 people about who has aphasia or TBI. So look it up. I went to
Afasia Cruz. Oh, Yes. really? Yes. Yes. Awesome. So yeah. All right, next slide, please. So first of all, I see the bird is a bird. Parakeet. Yeah? Never Say mind. that Okay. again, Avi. Why? Say that again. No, I see parakeet somewhere in here. Somebody here also has a parakeet, a bird. Like Par- me behind me? This? Yeah, yeah, but it's real. Maybe not. Maybe I don't know. Maybe. ¿Alguien tiene a Pájaro. ver, Caro? ¿Dónde está Caro? Oh, yo no. ¿No tienes un pajarito ahí? Eso lo está Yo diciendo no. Avi. No. Okay, never mind. Forget Okay, about it. Avi. I have aphasia. Never mind. No, you're hungry, I know. All right. So after in the hospital, a lot of people, EMS, police, hospitals, ED, go to visit me because my is a friend is together, but EMS, a people who has EMS or hospitals also they are friends with me. So and everybody is happy. And I like sushi a lot. Sushi. Do you know sushi? Yes. Yeah, it's awesome. And then I I went. love it. Oh, good. So me too. I have a baby. So whatever. Also, I went to uh read, not speak, write is writing, and you can see it's garbage. You can see the garbage. Yes. Cuando le dio el derrame, él estaba en el su hospital, que es el de Presbyterian, y todo el mundo lo conocía. Y realmente ya antes del derrame, todo el mundo conocía a Avi, ¿no? Entonces, él dice que él no lo pasó muy mal porque toda su familia, todos sus amigos de su trabajo estuvieron con el tiempo todo ese año. Entonces, él dice que cuando es un momento muy importante para él fue cuando pudo comer sushi otra vez en el hospital y sus amigos le trajeron sushi nuevamente. So, Avi, could you say sushi? Sushi. Sushi. But before the after the like for 1 year, all I could say was Michael. So in my head, sushi, out says Michael. Michael, that's what I'm asking. So él dice que en su cabeza, pero sus amigos sabían que lo que más le gustaba era el sushi, que es su comida predilecta. Entonces, él estaba diciendo Michael, pero lo que sale de la boca era Michael, pero él dice Or sushi. Exacto. Entonces, así era como él escribía. Le estaban diciendo cómo comunicarse y era tratando de escribir. Él estaba escribiendo algo que él entendía, pero nadie más entendía. next slide. Next slide again. Don't worry. So in New York City, is 1013 is code for help. So EMS, police, rushers for the bad man, whatever. So after the stroke, my friends and family and EMS or hospital went to a big surprise for me. A los 3 meses del suceso, sus compañeros de trabajo le hicieron le organizaron un evento para poder hacer algo
um, ¿cómo se dice? Que en Nueva York puedan hacer auxilio, una línea de auxilio en Nueva York. Y se llama 1013. 13, ¿cómo dice? 1013 al, Yes. al paramédico Avi Golden. Entonces es oficial y a los 3 meses de haber tenido su derrame. Ujú. Okay. So a lot of EMS, police, hospitals also go to friends with in Mocays as a bar, but also a lot of friends and family together. Sí, vinieron muchas personas a ayudar o a ser parte del movimiento para muchas diferentes familias, las personas de sus amigos y de sus compañeros. Same thing. So I went to the paramedic textbook after the stroke, and I see aphasia is 4 words. 4 words. Difficulty naming object correctly. And I say, what the? Él dice que cuando él está aprendiendo ser un paramédico, eso es lo que dice sobre afasia. Y él dice, afasia no es solas esas palabras, es una palabra. Esa es la manera en que lo explicaron cuando una persona le da un derrame cerebral y qué es lo que está pasando, pero no dice una palabra que se llama afasia. Y eso fue lo que él lo puso en la ciudad de Nueva York, porque no lo decían. So now I email or I call a lot, and I say, is okay to speak with a speech pathology together, talking about aphasia. Yes. Ahora él haciendo abogacía, ¿cómo se dice? Advocacy. Sí, él llama, él está siempre buscando, llamando para que hablar directamente con terapeutas y que sean ellos lo que dicen, porque no lo dicen, no dicen la palabra afasia. Next slide. Perdón, una cosita, cuando tradujiste, lo que te faltó decir es que en vez de definir y decir la palabra fascia, lo que dicen que es una dificultad para nombrar objetos o para leer, pero no es, dan como los síntomas, pero no la palabra fascia, porque te lo Exacto. salteaste. No, por eso. Sí. Ahora seguimos. Por eso es que es tan importante hacer concientización, porque la gente no sabe. Ujú. Avi. Sorry. Yes. Oh, okay. So I like zoo, like the animals going to zoo. Do you like zoo? Sí, que él dice que le gustan mucho los animales y le encanta ir a a zoológico. Y está preguntando, ¿a ustedes les gustan los animales? I So love it. good. It's Yes. awesome. So a lot of people and me went to the Bronx Zoo. But Bronx in the house. Sorry. but also I was in the passenger seat and I see the ambulance North Columbia Presbyterian. So they say, ooh, Michael, stop, Michael, ambulance, stop. Because before the stroke, I was working with Mike or Danny in the ambulance as well. Oh, cuando él salió del hospital, él estaba trabajando, antes del derrame, él estaba trabajando con estas dos
personas que están aquí que como paramédicos. Cuando salió del hospital, su ruta era cerca de la zoológico. Entonces, cuando sale, él está preguntando, oh, él conocía la ambulancia, esa específicamente, cuando salió. Avi. So, so I say, Michael, hello. And Mike and Danny is like, hey, how are you? Nice to see you. What's going on? And I say, Michael. So, sus amigos, ellos no sabían lo que le había pasado. Cuando él sale a saludarlos, él le dice, ah, ¿cómo estás? No te vemos hace tiempo. Y él dice, en vez de hablar, lo único que podía hablar, dice, Michael. No sabía que tenía afasia. All right, next slide. Okay, so National Aphasia Center in the USA is called Aphasia Training Awareness. So Elaine Gansey is a speech pathologist, and she was speaking with doctor, nurses, PAs about aphasia. En aquel tiempo estaba, él buscó la ayuda de National Aphasia Association y la señora Elaine Gaspriel, que era la presidente y es terapeuta. Ella fue la que lo conectó. Go ahead, Avi. Next slide. But now I drive or I fly a lot, and I speak with a speech pathology together, talking about aphasia with EMS, police, hospitals around the world. Now, Sí, lo primero que él empezó haciendo concientización de hacer un advocate, abogacía por afasia, ha sido para afasia, para derrame cerebral y para stroke, para el corazón. Entonces, él lo hizo con su entorno familiar de él, de su trabajo. So, empezó con la policía, con los paramédicos en los hospitales y entonces hacer presentaciones para que lo vean en persona qué es afasia y qué es una persona que le da un derrame. Go ahead, buddy. Perfect. yeah, Y lo and hace por el mundo entero, no solamente en Nueva York o Jersey, sino around the world, en el mundo entero. including Brazil now. Hasta Brasil. Next slide. Also, doctor, nurses, PAs as well, also. Next slide. Before I was going to go to medical school, and then I have a stroke. So I say, is it okay to speak with a speech pathologist together, talking about aphasia with your medical resident? And the guy said, yes. So Gail Weissman is a speech pathology. She spoke about aphasia. And then Dr. Peter, sorry, long name, blah, blah, blah. Before he was a neurologist, MD, and then he has aphasia. So he spoke about his story. Go ahead. Él lo que hizo fue con la organización de National Aphasia Association, que es son avalos, ¿cómo se dice en español? Valados, son con credenciales y también con los doctores específicamente que él ya estaba estudiando para ser un doctor. La misma organización lo avaló para empezar a hacer las presentaciones. Okay, next slide. Also, a lot of times, a lot of people who has aphasia speak with university or college around the world as well. Sí, that's how we met. That's right. Sí, Yes. sí.
De una cosa lo llevó a otra, a seguir educando a las personas dentro a las universidades en el mundo entero, aquí en Nueva York y en todos los estados. Ne- uh, and kids as well. Sí. Y a los niños también, en los colegios también. Okay. And then one time I went to LA and I spoke with a neurologist about aphasia with a radio or TV about aphasia. Tuvo una oportunidad para viajar a California y ahí pudo hablar sobre afasia en televisión y radio también. Next slide. Also, for me, I went to American Speech Pathology hearing, and twice I speak with a speech pathology student about my story. Sí. También that's so important. I remember that too. Tuvo la oportunidad de ir a la conferencia que es anual con terapeutas en Estados Unidos. I don't even know how many people go for that one, right, Avi? Es como It's like como 1000 personas y todas son terapias y Avi le hacía una presentación tan grandiosa realmente porque yo me acuerdo mucho. So I just want to say kudos. Son muy importantes porque hasta las personas, los terapeutas, no necesariamente saben específicamente. Es importante. And also, I went Zoom about three years after the viruses. A lot of people are scared, so is Zoom, a lot of Zoom. So I spoke with Zoom with Colorado House of Representative is very high. So they're speaking the Dr. Peter is neurologist, 3 is a speech pathology talking about aphasia, and 1, Michael, the other Michael, he has aphasia and he spoke about his story. Ahora cuando pasó la pandemia, al principio de la pandemia, tuvo la oportunidad de hablar con los congresos del estado de Colorado. Y en ese momento lo tuvimos que hacer todo por Zoom. Y fue le hicieron un honor a Avi. Next slide. Also, 4 or 5 months ago, I went to EMS World Expo and I spoke with Caitlin Brooklyn, is a speech pathology. So she and I spoke about aphasia with a EMS convention. A million people there. Yeah. And next year, yes, is a New Vegas, Las Vegas. So please come. It's Yes. awesome. Okay, let's go. I'll going. Oh, yeah. I wish. Yeah. For sure. Tuve oportunidad el año pasado de hacer el exposición de los paramédicos mundialmente también. Y también le hicieron una homenaje y tuvo una presentación grande allá también. Ahora para el año que viene va a ser en Las Vegas, así que están bienvenidos. Also, in Israel, I have a lot of cousins in Israel. So I go many times to Israel. So Tova and Boaz, who is a EMS, also writing as well. Tova also wrote a paramedic textbook, and in the story is my story.
No. Em, eh, él, él, él viaja muy con frecuencia a Israel, tiene muchos primos en Israel y uno de sus primos le hicieron un honor haciendo, él escribió un libro y le puse la historia de Avi en su libro también, de Israel en hebreo. Next slide. Next slide, never mind. Next. So also a lot of people write a lot of story about aphasia. So Elaine Ganfried and Mona Greenfield, who is a speech pathology, they wrote the words escape me. So people who has aphasia speak about their story. Yes. I know Noma, Mona. Yeah. Yes. I met her father in Lehman, Really? and he has aphasia. Yes. Interesting. Este es el libro donde él pudo, también le hicieron un honor en este libro de afasia que se llama La palabra me escapa, se me escapa la palabra. Next slide. So the same idea, but the different classification. So brain injury support is not the same as aphasia, but is a say different classification. So you can see a lot of New Jersey or New York is brain injury support. Yes. Estos son algunos grupos en el tri-state, en los 3 estados que están cercados de Nueva York, donde él sí apoya. Entonces, that's it. Okay, good. Next slide. Also, same is different is thingy, but look at it up. Tikulam Alam Makers is a creating technology for people with disability. So people who have disability and OT and PT and speech pathology and computer nerds together work for 3 days. And it's around the world, including Brazil as well. So it's really very, very cool. Está en la organización que está creando tecnología para personas que tienen disabilities. No lo puedo decir. Discapacidades. Con las personas que tienen Discapacidad. exacto. Sí. Yo no- me rehúso a decir, pero eso. Entonces se llama TikTok Olam Makers. Entonces no solamente afasia, it has different types of disabilities, ¿verdad, Avi? Like it has different type of disabilities, not just aphasia. Ujú. Incluye a Brasil. And then also you can go to magazine about disability, magazine about people who has disability. So you can go to magazine and learn a lot of people, a lot of things about a lot of people about things about their story. Estos son los editoriales, editoriales que donde muchas personas pueden hacer su historia y lo pueden enviar también. Siempre están abriendo, buscando información. So, pueden ver aquí Challenge, Amplitude, In Motion, Disability Today y Access, Independence y Link. That's as important, Avi, you know. You should send me that list. I need it. Sure, absolutely, absolutely. Also, I go to a hospital to visit patients who have stroke. So Joe, who a long time ago was speaking with me in the hospital. Él siempre se recuerda de las personas
que lo ayudaron cuando le dio el derrame cerebral, pero también él es el primer paso es um, la conexión y no perderlo. Entonces, él siempre toma el tiempo para saludar a las personas y esa es una de las personas que estuvo en el hospital con él también. Next slide. And then Chappelle Chick, Carly McIntyre. Do you know Carly McIntyre? No, No? Yeah. I didn't know that he had a stroke. Oh, yeah, yeah. Mm. S- And Okay, so este documentary es un as well. actor famoso acá en el norte, que Carl McIntyre, que es actor y le dio un derrame cerebral antes y después, ¿no? Hizo una película que se llama Afasia, la película. Y eso fue hace 12 años de que lo hicieron. Ujú. So he now goes around the world, and Sí, speak about his story sí. and the movie called his movie. Sí, y el director fue el que hizo también la película para Hillary Clinton también. Ujú. Okay. All right. Any questions, comment, concerns, or not yet? Si tienen alguna pregunta hasta ahora, porque no hemos parado todavía. No? All right. So I Super, go ahead. super, super amazing. Super, muchas cosas Lots of tienes. things, a lot of Yes, things. And I a have lot. somebody asking questions here that's saying in the chat that is saying, it says, oh, where can we find that movie? We I can will, send you a link. Send me a yes. link later. Okay. Le enviamos Biti, le puedo escribir ahí porque no puedo hacer la misma vez. Sí, lo que pasa es que como tengo la presentación no puedo. Ah, Sí, ok, no hay problema. I watch Quedan 10 already. minutos, ¿eh? Sí. Quedan 10 Al grupo, minutos. nosotros le enviamos los recursos por el grupo. Y avisale a Avi que le quedan 10 minutos. We have 10 more minutes, Avi, to finish. Yes, correct. Oh, 10 minutes, that's it? All Yeah. right. So But I you love can stay. It's no problem. We could just get out of the... that's fine with me, whatever. So I love to do a lot of disability sport, and please come many times. Many people who have disability or aphasia, don't worry, it's have a good time. So like for example, moonlighting or riding horses in the winter. Okay. And you're very famous for that, Avi. Truly. That is like your MO. That is your like really your thing. That's how I met you too. So Avi es muy famoso realmente en los círculos de afasia y de derrames cerebrales y de corazón también, porque es muy activo literal físicamente. Tremendo. Entonces le encanta, él no le importa si te duele nada, si está muy delicado, él dice solamente llega y lo vamos a solucionar. Y así ha sido. Si es caballos y tú dices, nunca en mi vida nunca me voy a meter en un caballo, él te hace que te metas en caballo y no importa la edad, la condición. Es muy, acuérdate que él siempre está con un grupo de paramédicos, o sea, es una cosa muy bonita. Entonces, caballos, Avi, after the horses, what's the next one? Is a lot of stuff to do, a lot of disability sport. For example, motor parachute gliding in Netanya, whatever. ¿Cómo se dice esa palabra en español? So is a lot of stuff to do, a lot of things. Everybody is a lot of things, and you can go with OT and PT. I mean, OT and PT together helping me. But is two things. Go ahead and up, down, 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 down.
Okay, Helen Chase Hospital and Burke Rehab has a lot of disability support. So a lot of people, not just aphasia, but different wheelchair, handicap, whatever, have a good time together and it's free. So Helen Chase Hospital and Burke is a lot of stuff. So you can go to the Sí. hospital in your Brazil and also speak. Él ha hecho de todo, pero kayak, parapente, o sea, pero él dice que en Nueva York hay dos lugares donde es gratis también para que cualquier persona con cualquier déficit o cualquier disability pueden participar. Y es muy seguro, nunca ha tenido ningún suceso sin problema. Entonces, es su favorito realmente. Hay muchas cosas que hacer, sobre todo ahora en el spring, como dicen, la primavera y en el verano. Pero hasta por la noche, right? Avi, you also do even skiing, right? Even the Skiing. skiing. Mhm. Yeah, I can show you more. So gliding is disability, people who have disability. Go ahead. Lo mismo, hasta scuba diving, que no es en el mar, es en una piscina, o sea, para que todo el mundo se sientan, clases de avión también. Lo más importante, yo pienso, Avi, I think that you always want to stress, say that you can do this. Life doesn't stop. You can continue and you can be inclusion, in And any case. everybody, all of you together, also come and do it. Just try 1 or 2 times. Sí. Try. Dice que solamente que él lo que quiere promover es que eso se puede hacer, no importa la edad, no importa qué condición, se puede hacer y puedes tratar 1 o 2 veces si te gusta, si no, además empiezan a conformar una comunidad. Entonces, otra cosa es salir de la computadora, es salir a la vida realmente. Entonces, eso es lo que él lo entendió desde el principio. Can I have a little question though? For Avi, can we dive in after this show? Because I was told I would love to, but I was told by my neurologist that I cannot dive. So I had yeah. a craniotomy, so I don't know if it's related, but I would love to though. So for me also, I have epilepsy. So Me too. right. So after the stroke, a lot of people who has aphasia also has epilepsy. So no diving anymore. But a lot of people who has aphasia do dive and is fine, no problem at all. Sí. I could not, right? Yeah, it is true. But yeah, Yeah, that's my love. Thanks. no problem. Go ahead. Go ahead and do it more. More. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Biti. Go ahead. Se para. Go ahead. More. 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 Okay. Go. You can, yeah, look. I did that, Avi. I love yeah? it so much, so I did much. it too. Skydiving, amazing. I did that too. I know. I love it. Not working anymore. No, just one time in a life. Yeah. So next slide. Next. Basic, no? Yes. Next.
Sorry. Right here is down. Is right. Anyway, El is próximo, Biti. Yes. Yes. anything you want, it's fine. Disability sport, anything you want. But I want to show you No Barrier Summit. It's Okay. 3 days. And it's $100, $100, and that's it for 3 days. And it's great in the morning, skiing, snowboarding, hiking, whatever you want. And then in the evening, people who have disability speak about their story. And it's so powerful, so amazing powerful. And so yeah, it's amazing. So a lot of people who has aphasia or disability come and have a good time. And it's amazing, amazing, amazing. So yeah. Él está hablando. Biti, ¿tienes problema con el? Se me Con la repite el video, se me repite, no me deja pasar. Si Lo pongo puedes, próxima- si lo pongo puedes salir y Sí. volver a entrar a la presentación sí, o no? lo que pasa es que se va a cortar el tiempo porque queda menos de un minuto. Ah, ya. Okay, él solamente quería mencionar que hay una organización que se llama No Barrier, sin barreras. Y es un evento de 3 días, es $100 para todo y pueden salir a esquiar, a hablar por 3 días y pueden hacer sus presentaciones sobre su historia. Carolina. Otra vez. Se La conecta. organización se llama No, Sin no, no. Barrera. Oh, I'm sorry. Sorry. Otra vez. Carolina. Thank you, Biti. Carolina, you had a list of questions for Avi? Plenty of questions, but Yes. en inglés. Súper muchas cosas tú haces. No, Sí. but first of all, number one, please come 1 time or 2 times to try other disability sport. That's number one. Or don't, whatever you want. I want to. Okay. Yes. Él dice But and it doesn't matter if it's here or there. So, Yeah. pero él dice que él exhorta a que traten 1 o 2 veces un poquito fuerte, fuera de tu confort sí. y tratar de estar, Sí. yes, en las, ¿cómo se dice? Los deportes para disability. No puedo decir And also Brazil, I don't know, but I think that they must have a lot of disability sport in Florida, in Miami, in Brazil. In you know? Miami, yes, but not in Brazil. It depends because it's a country. So depends every Yes. city is different. Yeah. Yeah. A bit, yes. But it's so awesome. Well, yeah, but Wait. I mean, you can Yes. try and stuff like that. So Sí. yeah. Yeah, go ahead. Yes. Tenemos 1 second. Okay. 1 second. Also, I was wondering, is it okay to take a picture and then post with Facebook or no? Of course. Yes. Everybody is saying yes or no? Yeah. Okay. Okay. Um, And also, I have my Avi Golden and my phone number and my email and my Facebook and LinkedIn. So please email or text or Facebook with me and yeah. Y que no tengan pena en comunicarse sí. con Avi
por Facebook o por donde quiera. Él tiene su teléfono y todo ahí. Gracias, Biti, qué bien. Vamos a ver si me deja ahora. U- Una pregunta. So you can is Sorry. down. So everybody who has everybody is disability sport. Everything is disability sport. So a lot of things Oh, y otra vez. Ahí está. people is Ay, yeah. Ahí pasamos. I mean, or you can see the watch. You can see videos as well. Or I can email with you. But you can go down. El próximo, Avi. He has aphasia as well. Hay dos personas que tienen afasia, hay Avi y ¿sí? y el otra persona. Another guy who has aphasia And Avi, where is that, in Jersey? in New Jersey. In Yeah. Jersey, yeah. But Fly is around the USA. Ujú. Mhm. Hay estos centros de Oh, y otra vez. entretenimientos en Nueva York y por toda la Estados Unidos, donde hacen eso específicamente que están diciendo ahí. So yeah, and the trainer said they doesn't care. Disability, no problem at all. Yeah. I have a question. I have a Mhm. question. Avi, this is a general question, pero what hopes or aspirations do you have for the future, like personally or professionally also, and in advocacy also? Mi pregunta es, si que al final, no, para Avi, ¿qué aspiraciones de su vida él tiene para su futuro, ¿no? Personalmente, profesionalmente o mientras está navegando afasia en el mundo? So in the hospital, in my story, for 2 weeks, I was sad and crying. It's a lot of crying. Okay. And then in my head, I say, you know what? I want to fight. I want to work with a speech pathology. And then I am going to go to medical school. And I, and in the, is in my head, right right now, in my head, I say, I am going to medical school. So, it's 5, 10, 15, 16 years ago, but I'm still working. So it's number one, I'm teaching. Number two, I'm speaking with a speech pathology with EMS. But in my head, I still want to go to medical school. Hablando sobre su aspiración, él menciona que él, en el momento que le dio el derrame, número uno, él va a pelear por su vida y por su lenguaje. Número uno. Número dos, va a tratar de ir a la universidad, terminar su doctorado y segundo, tratar de continuar haciendo terapia intensa para poder recuperarse. Y hasta ahora, eso fue hace 15 años. Ahora, él dice, ya han pasado 15 años y no llegué a ser un doctor, pero sí sigo trabajando en el mismo entorno, sigo ayudando personas y estoy mejor. Got it, Avi. And about half of the people who has aphasia also fight. Number one, fight. And number two, laugh. And number three, learn with a speech pathology. 1, 2, and 3. Number one, fight. Number two, laugh. Maybe me. And number three, learn with a speech pathology. Sí.
Su, su, like I say MO, like, es que él lo que hizo y que lo que hace es que él dice que el 50% de las personas que tienen afasia que trabajan muy duro para estar mejor, ¿no? Tratar de reír todo el tiempo. Y al final, what is the third one, Avi? Fight, Yeah. learn, fight, laugh because it's funny for me, maybe not for you, and For me too. learn with a speech pathology together every day or every 2 days to Terapia todos los días, sin parar. Yo también lo digo lo mismo. Terapia todos los días, sin parar. and Yes. 3, number 1, disability sport. But that's me. That's me. Y los deportes, porque a él le gustan los deportes. Oye, Avi, do you do soccer? Soccer, no. I don't. So for me, I don't like football, baseball. I don't like it. But like skydiving and scuba diving, that's Yeah. awesome. Sí. But that's me. Sí, yo pregunté sobre soccer porque South America, en Sudamérica, es el deporte de nuestros países. Pero acá él dice que a él lo que le gusta deporte extremo. So number 3, I saw your messages. You pay. So after the stroke, about 1, 2, 3/4, it's free. It's free because the hospital or the university pays for people who had disability. So they pay me or everybody else. So it's 1, 2, 3/4 in USA and Israel, a lot of stuff. And then 1.41/4, it's money, but it's very minimal comparison to people with people. Do you understand? La pregunta ha sido cómo se hace, cómo se subsidia esos eventos, ¿no? Entonces, él dice que acá él está en las organizaciones de los hospitales donde hacen estos eventos que son de deporte para las personas que son discapacitadas o disabilities, ¿no? Entonces, y son muy mínimos o no tienen que pagar, es gratis totalmente o, es mínimo, ¿no? Que si son $10 o $5 para entrar así. Oh, una pregunta, sorry. ¿Tú tienes pensión? Do you have a pension? Like you mean, tú dices como seguro social, like that? Sí, sí. Social security, Yeah, yes. For me, yes. And I think, disability. yeah, disability. Ok. Mhm. Disability. Yeah. And also is water ski or snowboard. So it's free, not free, but it's is money, but very, very low cost. And a lot of people who had disability rides, water Sí. ski or snowboarding. Sí. En acuáticos, deportes acuáticos también que son gratis. Carolina, ese tema, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque recuerda que Avi, yo, nosotros que estamos en Estados Unidos, no todos, los que ya tenemos los créditos para tener seguro social de disability, eso es mínimo también. Eso no es, o sea, no es mucho dinero tampoco. So, Avi, I was just mentioning about Social Security and disability, and that is not a lot of money either, you know? Mhm. Yes, this is very true. But you can, yeah. And Brazil, I don't know Brazil, meaning, but everybody is different for Yeah. the nationality. So I don't know. Sorry.
Zoo in Vermont and snow. Go ahead. Hace aquí en Vermont, aquí en Estados Unidos, para hacer deportes en el nieve diferentes. Two things. Number one, it's very, very cold. And number Yes. two, I did not know it. It's very, very fast. Very fast. Sí. And Él dice que de esa vuelta que hizo en la nieve, él dice que recuerdo cuán frío y cuán rápido era el deporte. and I scream, but nobody knows that I'm screaming because the motor is more than me. Sí, él dice que había él estuvo gritando todo el tiempo, pero que había la moto del nieve, él era muy ruidoso y nadie lo podía oír, que estaba gritando como una niña. Swimming, go ahead. Sí, natación Ski bike is weird. también. Don't worry, go ahead. That's weird, right? Yeah. Yeah, I think I would fall. No, it's totally sucked out. You can ride, but it's weird. Yeah. And then But what if my leg is so weak? that's okay. How it won't fall? I mean, like I feel like I'll fall. No, they have bandages, like bandages. Uh-huh. So you, like me, also the same thing is Yeah. is bandages and you can Yeah. ride. So yeah. Él dice que no se caía y And y go que ahead, sorry. se, se, ju- se ju- los aguantan. And then next week, up, one more, Sí, no me deja otra vez. one more, Tengo que salir. one more. No, Explíquenle que tengo que volver a salir. sí, the system kicks him out every time he goes with another video. Yeah. So don't worry. I can email with a PowerPoint so you can do it. And I can email as well with disability sport in USA and Israel. But you can go to a website and look for Brazil. Maybe maybe one or two people who have disability are skydiving or scuba diving, whatever. Or you can call people who is like hot air balloon or whatever and say, I have aphasia, stroke and aphasia, but it's okay to come, and the people will maybe say, okay, I don't care, let's go, you know? Sí, Avi recomienda que, aunque están en otros países, que también aquí hay muchas cosas que hacer para personas que tienen disability, ¿no? Pero en el Suramérica, él dice que solamente haz la pregunta, llama, pregunta, y si pueden incluir, porque la palabra importante es incluir a las personas que tengan afasia o algún disability. Discapacidad. Sí, I can't say the word. That's okay. So hard. And in cruises, ARC, Aphasia Recovery Connection, has a cruise for 3 or 4 months. Every 3 or 4 months is a cruise. So a lot of people who has aphasia cruise around the world. So I want 2 times I go to Stingray City, is a swim with a thingy. It's really cool. And then I swear, look it up. I was going to go to swim with pigs, Caribbean. I swear. I look it up. Unfortunately, the weather is poor, so they cancel, and I'm so mad. But I want to do it as well. So yeah. Sí, él ha hecho muchos cruceros también, y hay unas organizaciones que lo hacen cruceros para personas que tienen afasia específicamente. Y han ido a Alaska, a
al oeste, a México, a diferentes lugares. Y lo más reciente es que él quería ir a hacer en el Caribe, a hacer a nadar con cerditos. Entonces, no lo pudo hacer, pero tiene pendiente. Talking about your big piggies. It's crazy. So yeah. I know. I want to go. Oh yeah, absolutely. Please come, you and me together. Let's- But it's too expensive, no? So Flying. in cruises, yes and no. Yes, it is money. It's roughly 1,000 in USA. So it's money, but it is not, it's 1 week, meaning yes, it is money. That's true, but also it's tiny comparison to the cruise. Do you understand? Sí. Que él dice que Yes, el crucero, por ejemplo, que es $1,000, que lo puede ahorrar poco a poco, se hace una vez al año y los eventos están incluidos y son 5 but días. in Latin America is different. Ujú. In eh, Correct. It is correct. is eh, Go ahead. es un poquito caro cambiar las monedas a dólares, Oh, ¿sí? Sí, yeah. I know, yes, The yes, exchange rates yes. between dollars and the national monies. Right. But it's different, and so you just have to do the conversion, Carolina. But the thing is, it's in South America is more expensive, More. 3 times more expensive than United States. Really? United States, for us, it's expensive. Para Estados Unidos no es tan caro, pero es caro ya por la inflación. Entonces, pero si lo hacemos en Sudamérica, es muy barato. Todo es barato. For example, I did how do you call the paragliding by myself from the airplane. Allá lo hice en Brasil y lo hice en Colombia. Y no me costó nothing, Tú, tan barato. yes, I know, Entonces, yes. claro, No, pero pero el tema es que no es que sea barato, es que la moneda nuestra en general no vale. exacto. Entonces, como Ese es en el caso de Argentina, en ahora Colombia mismo. creo que también me parece, ¿no? No, todavía no, pero está en esa también. Depende el país. It depends, each En re- country has Mm. economic issues. So the Mhm. value of the dollar is very Right. poor, specifically in Argentina, right now. Yeah. Yeah. But also maybe, I don't know, maybe in Brazil you can speak with speech pathology together, and you can ask them about cruises, you can ask them about skydiving, you can ask them about everything else. And maybe a lot of people who is disability, not disability is, but is flying or grabbing or whatever, maybe they said, you know what, I can do it with them together, and you Sí. can money or less money or a little bit of it's Or a smaller. discount or things like that. Sí, él dice que él solamente recomienda hacer la conversación porque hay que hacer la conversación de inclusión. Y es decir, ¿qué tal si en Estados Unidos hacen este evento? ¿No podemos hacer algo así también en Bogotá? Algo que sea para personas que son discapacitadas y Sí. que... Ujú. En cualquier país se puede hacer, es hacer la pregunta. You got it, Avi. Yeah. So yeah, so any questions, comments, more questions, comments? ¿Preguntas? Go ahead.
Hi, Avi. Gloria Jean Wallace from, I'm in California now. I used to be in Cincinnati, and I remember okay. you. Yeah, But, yeah. but you and me spoke because it's 4 years ago in cruises, right? I think we might have talked about that too. Yeah, yeah. Yeah. But look, here's what I have two questions for you. One, I want to know, I know you've always been adventurous since I've known you. And I want to know, before the aphasia, were you this adventurous, or did this all come about after the aphasia? No, I before the stroke, I love a lot of sports. Again, not football, baseball. I don't know why, but I don't like football, baseball, but I like skydiving, scuba diving before the stroke. So I went after the stroke, I went to the hospital to not education, experiment, a lot of experiment. And then I saw a flyers and it's disability flying wings. So say, what the hell is that? I don't understand. Freedom wings is disability. What is that? So I drove to the thingy and I go inside with a pilot who also has who has wheelchair, and they fly me and me and the wheelchair fly in wings, and I will show you the picture. And I say, "Oh my God, that's amazing! I want to broadcast with people with disability and say, look, I don't care. Is me. I have aphasia, but who cares? Let's go, let's go, let's go." Right. And yeah, do you understand me? So la pregunta es que si él ha sido aventurero antes de afasia. Y él dice que siempre sí. Y que lo más importante fue cuando la primera vez él salió y preguntó y le dijeron sí, que le podían hacer promoción, inclusión. Y por eso por ahí empezó. Okay. Oh, and I had one other question. Maybe I'll ask him and then you can translate the question and then we'll let him answer so that everybody. Okay, so here's my other question. You're a really exciting, exciting guy. And I know you've been a paramedic and you said you've always wanted to be a doctor. So I would imagine before the stroke, that for sure you probably wanted to be an ER doctor. So my question is that correct? Did you want to be the exciting ER kind of a doctor? And now that you've had the stroke, is that still the same kind of doctor you'd like to be? Or do you think now that you've had a stroke, you'd rather be a neurologist or a physical medicine rehab doctor? Or what kind of doctor are you thinking about now? So ED, I want to, number one, I still working with a speech pathology, number one, because is hard to speak, but I want to go to ED, but I also, after the stroke, I am going to the ambulance to ride as well, every so often. So it's there. Oh, Yeah. So I have no arms, no one arms. It's hard, but I am walking. So a lot of people who is EMS work with me, and they come with me to the patients in their hospital, your apartment, and stuff like that. So for me, it's better than going to my apartment and watching TV or sleeping. Work is working, working, working. yeah, 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 yeah. And I'm just gonna tuck one little thing in and I'm gonna say, I saw you like 10 years ago. You've come a long way, baby. You know how they say that. When I first heard you speaking today, it's like, is that Avi for real? It's a huge difference. So that therapy or whatever it is you're doing, everybody improves over time. It's just maybe a Oh little yeah. slower than folks would like. But if you get a snapshot 10 years ago and then
compare it to now, it's really, really different, Avi. I'm objectively telling you that. Absolutely. Wow. Absolutely. That's encouraging. Wow. Thank you. No problem. Yeah, Karen. Una pregunta. ¿Sí? ¿Algo? Sí, sí. Ok. En Colombia no hay un centro como tal de rehabilitación o asociación de afasia, ¿sí? There En is no, tu in país, Colombia, there is no aphasia organization for, Nothing? no. no. Nothing? Really? But hay un centro, pero en general, ¿sí? Un año y ya no más, ¿sí? Pero Only rehab for only 1 year. That's all yes, they allow. but That's it? Mhm. en general no hay What un about centro especializado en afasia, no hay. Mhm. Wow. So it's rehab, but it's not necessarily about Yes. aphasia specifically. Right. Yes. What That's about a great opportunity, though. Yeah, I know. Yes, is your country in USA free for people to enjoy and enroll in your activities, or es pagando? Yes. Yeah. I could Yeah. speak to it about it, but there Yes. in United States, first of all, there's control in each state, and then Okay. the health system is private, and the government healthcare system is minimum. So there is, just like in Colombia, that they give you 1 year to rehab. In United States, it depends your health insurance that you have. So it could be, let's say you don't have a job and you never had your health insurance in your, so what you do is that the government covers you up to a certain level, and there's a minimum. For example, speech therapy is only for 3 months. Then the following year, every year, you only have 3 months to do therapy, like that. Physical, the same thing. Physical, you have 6 months. But for speaking is only 3 months. Every year. So the rest of the job, what you have to do is looking alternative solutions to continue speaking no matter what. Yeah. And so in our case, Avi, me, and many of us, we go into the hospitals and the universities that have the clinic setting that bring students that are learning about being therapists, speech therapists, and then we say supplement the therapy that we have to do. So we have 3 months by the government, and after the government, we have if you have private insurance, you pay it and they pay. But I didn't. And so I had to go into the university. And with that, I found my village, the university, the students, and the organization, the hospitals. Perdón, lo dijiste todo en inglés y I'm hay sorry. que no entendieron nada. Pero además, para ahora te dijo, quedan 5 minutos. ¿Sí? Ok. So, lo digo rápido como afasia que soy. So, en Estados Unidos, la pregunta de Carolina es si acá en Estados Unidos, ¿cómo hacen? Porque en Colombia le hacen terapia, le dan
beneficio de terapia en un año, por un año. En Estados Unidos también depende cada estado y en cada estado también pueden hacer, solamente le ofrecen el gobierno ofrece 3 meses de terapia del habla y 6 meses del habla físico. ¿Cómo se dice? Sí, físico. Entonces, luego de eso, tiene el resto del tiempo en el año, ¿qué hacemos? Yo, en mi caso, y Avi también, nos fuimos por las universidades, como el hospitales y las universidades. Y en las universidades hay donde tienen currículum para personas que están estudiando, que están aprendiendo para ser terapeutas por ahí, y es gratis. Y nos vamos por las organizaciones de los hospitales que también son gratis. Y así abrimos el campo para que poder hacerlo gratis. Yo lo hago gratis, Avi lo hago gratis y ayudamos al que podamos. That's it, Avi. I got your cover. Great, thank you. Thank you so much, Avi, for your time. Thank problem. you for you know, you are an inspiration and we are in awe of you. And I'm sure that you will, Carolina will send everybody the information so that you can connect. Avi speaks Spanish, I mean English and Hebrew and Afasia, remember. And so if you need any connections, he's available and he will learn Spanish. Sure. Absolutely. Fantastic. Thank you. Gracias, Biti. Sin ti no somos nadie. Punto. And is okay to take a picture together? Sí, sí, sí. Okay. And you can Yes, say of smile or course. whatever. Ready? 1, 2, 3, and smile. Awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Gracias. We had everybody here from Colombia, from South America, from Mexico, from Ecuador, from Ecuador. sí, Connecticut, Paula. Have everybody. The South is here. Argentina. México, Argentina, por favor. everyone. Mi Have a- gente, mi gente. Gracias. Bye. Thank you. Gracias. Bye, thank you. Bye. Carolina. Bye. Bye.